and on the advice of medical and public health experts, we moved quickly to implement a comprehensive plan designed to limit individual exposure to the virus and its spread within our communities. We recognized the profound need for prompt action, observing the exponential nature of the pandemic's transmission that had been recorded in other countries across the world. The measures that we took are firm and indeed have been impactful. The nighttime curfew and the banning of travel in and out of the areas that have the most infections. Are indeed limiting the ability of the disease to be transmitted at a great scale. The same is also the case when it comes to social distancing. The guidelines that have been set out that include, amongst other things, the closure of learning and entertainment institutions, as well as the barring of air travel into our country. I want at this juncture to thank each and every one of you, all who have stepped up to be in compliance with these necessary measures, because your actions are, without doubt, saving lives. Without them, we would need to deal with a disease that is highly infectious and that can double and redouble its spread and cause untold human destruction. We have seen this happening in other countries. If we did not take strong and immediate steps, the damage to our people's lives and our economy, our country, would have been far worse than the current difficulties that we are going through now. Your compliance, fellow Kenyans, with distancing, wearing of masks, the hygiene advisories, these small and basic actions are protecting other Kenyans and even your own families. So vulnerable to this disease. So it is important that each one of us do the right thing and show our care for them by doing as our medical experts are advising us. Fellow Kenyans, are slowing the rate, the disease, but we must be of our. In the last, we have conducted 704 tests, out of which 9 persons have tested positive for coronavirus. In that regard, the total number of persons who have tested positive now stands at 234. Fortunately for us, 53 persons have also turned negative and been discharged from hospital. We have lost 11 persons to this disease, and nearly 1,000 are still in quarantine, and 156 in isolation facilities. Fellow Kenyans, these are not just numbers, these are people, human beings.
They range in age from 2 years to 64 years and come from every socio-economic group and multiple ethnicities and countries of origin. None of these people set out to be infected. We can all be infected if we are not extremely careful. Coronavirus is not a respecter of age, of status, of ethnicity or race, for we have even seen leaders of countries get infected and they've had to seek serious medical attention. Our response to this crisis, I believe, is revealing our skills and capabilities as a nation. One instance is in quickly escalating testing, which is key to detecting and dealing with a pandemic. Our testing capability has gone up dramatically, and we have tested over 10,000 individuals. This week, the Ministry of Health has received more testing reagents that will allow us to upscale our testing capacity, starting with targeted areas and eventually to the wider Kenyan population. We are grateful that we have seen innovation out of this crisis. For example, students at Kenyatta University need to be applauded for developing a prototype of an inexpensive ventilator for use in our local hospitals. Not to be left behind, other universities and technical institutions are also making remarkable progress in the local manufacture of medical technologies and equipment in support of our medical and public health needs that have arisen from COVID-19. With imports severely interrupted, I also want to applaud our local industry that has stepped into the gap. These efforts are reflected, for example, in County Textile, the nurses who are producing face masks in large numbers. Our medical we need to ensure manufacture pay heed to the standard required of these products. Other local industries have heeded the rallying call and diverted their regular commercial production to support Kenya's COVID-19 response by manufacturing soap and disinfectants for free distribution by government to frontline health institutions, vulnerable groups, and communities. These efforts are demonstrating our ability as a nation to be a stronger manufacturing nation that will ultimately create jobs and serve our nation, not just during this crisis, but into the future. This, I believe, will help all of us champion our agenda of expanding Kenya's manufacturing base. Now that these products are being manufactured locally, the focus for all purchasing parties should be to ensure that we procure these products domestically so that we can keep our enterprises and our workers growing
working. Fellow Kenyans, I believe that it is in moments like this that the true character of a nation and a people is revealed. Kenyans are showing that they can invent, innovate, and respond rapidly to a major challenge that has not known its equal for many, many decades. Knowing our character is so key to building our confidence that we have in us to solve even more challenges that face our people. We are learning today anew that we are a country of empathy and compassion. In every corner of our country, companies, families, neighborhoods are reaching out to those most affected economically by this crisis and helping. To ensure that donations, especially food and non-cash items, are distributed in a safe and responsive manner, the government has prescribed that such efforts be channeled through or coordinated by the recently established Kenya COVID-19 Emergency Response Fund, together with the relevant security agencies. This fund should be responsive, should not be encumbered by bureaucracy, and must be open to innovation and technology in the delivery of assistance to our people. I do not want to hear of needless delays or frustrations caused of well-designed appropriate measures that Kenyans in the civil and private sector have designed to assist their fellow citizens. We must expedite our ability to deliver to our people. Devolution continues to show its favor to Kenyans. Currently being undertaken today, that government county commissioners in every county to ensure that support to our vulnerable fellow Kenyans is delivered seamlessly. I also look forward to development partners and charitable institutions, as well as individuals, enabling the COVID-19 fund to support well-structured efforts such as these can deliver cheap and subsidized food into areas of greatest need. An example of such promising efforts include one being structured by Kenyan high technology food and consumer goods distributors and horticultural pack houses that are linking farmers and vendors in affordable and accessible food. Let's keep the innovation while uniting to deliver solutions and coordinate our actions. Fellow Kenyans, the spectrum of efforts to be undertaken all require resources. And I'm very glad to note that in the short time, we are racing towards realizing contributions amounting to some 1 billion Kenya shillings. I want to thank all Kenyans, individuals, social groups, or corporate entities for their generosity and sacrifice in supporting vulnerable Kenyans. As always, on behalf of our eternally grateful nation, I also want to continue to praise and thank our health workers for their dedication and selflessness in responding to the greatest threat to public health in over a century.
the officers and staff of the National Government Administration, our clergy of all faiths, whose spiritual guidance has never been more valuable, our media, who have shown patriotism and civic responsibility in their coverage and programming, our innovators, our manufacturers, our farmers, our banks, for their effort in maintaining our economy amid a global slowdown, and to all other players who have done their role in preserving Kenya's strength in this war. We officers safe and orderly. That every time a regulation is breached with the assistance of a government officer, it risks the lives of thousands of innocent Kenyans. Officer who to implement the rest of Kenyans. If you are in charge of a police station or a county commissioner or a chief not doing your job, you must realize that there will be consequences. In the same breath, I also want to condemn in the strongest way possible those of us who can assault or interfere with law enforcement officers doing their job. And I want to reiterate once again that any such action will be met with the full force of the law. Fellow Kenyans, as your government, we are continuing to work hard to ensure that no one is left behind. A poor approach dealing with this pandemic and its effects, that they are disproportionately affected. We shall continue developing and delivering actions that will assist them through the mitigating measures that we have announced over. I want to tell you recognize the critical importance of health, mental and frontline medical doctors, nurses, and other medical professionals. I am today directing the Ministry of Public Service and the Ministry of a welfare package to cushion these frontline, especially during this challenging time. This medical insurance is to cover health requirements, our hospital staff, especially those dealing with this pandemic. The way counties prepare and respond to this pandemic is going to be critical. Result, I have received a 3-month waiver supply agency for the purchase of masks and PPEs to protect our citizens and healthcare from infection. This applies to products. Will also support the county's coronavirus crisis. Additional 5 billion shillings will supplement the savings. These money the most vulnerable and to healthcare. Kenyans, household will be the inaugural
My administration has also released 8.5 billion shillings to the elderly and vulnerable individuals under the cash transfer program run by the Ministry of Labour for the months ahead. In addition, 500 million shillings, which were in arrears, have also been released to persons with severe disabilities. We will continue to provide all necessary assistance to groups, communities, social economic sectors that have been hardest hit by the pandemic and its effects. I have also recently learned that in our usual Kenyans for Kenyan manner, an initiative called the Adopt a Needy Family is in place, and I want to applaud the religious organizations, businesses, and better off households that are undertaking this effort, and indeed encourage all other Kenyans to take similar steps that reflect our most deeply held values. Fellow Kenyans, even as we respond to this dire emergency, I want to assure you that we are working towards formulating Kenya's post-COVID-19 economic recovery plan. And in this, we will be engaging all stakeholders to re-engineer existing economic plans and policies in light of this crisis. My team is also paying attention to critical national matters affected by the pandemic that are causing families anxiety. One such is the holding of exams this year. And in this regard, we have also directed the Ministry of Education to work with our response committee to come up with steps to mitigate any negative impact on students due to the measures taken against this pandemic. Our efforts here at home are soon going to be complemented by the solidarity that the world is showing. The countries with the largest economies in the world are in discussion with ourselves on the issue of suspension of debt for a period in order to allow countries to be able to spend more in combating this pandemic and its effects, as well as the recovery, economic recovery, that needs to also come. Other regional and global institutions have also stepped up. For example, the Africa Development Bank, the Africa Import-Export Bank, which have created emergency credit facilities for countries like ours. We will utilize these facilities to support producers and exporters so that they can return to full production and protect jobs and livelihoods. Here at home, I want to once again urge Parliament to expeditiously consider the legislative proposals that are before the House. These proposals will ease the tax burden for Kenyans and strengthen our economy at a time when that help is urgently needed. Fellow Kenyans, we are not out of the woods yet. This pandemic is still hurting for many of victims. So far, we have done well in responding to it, but we must remain extremely careful. Indeed, as your president, I will ensure that we stay alert and continue to calibrate our measures to protect Kenyan lives, our economy, and indeed, our national peace. I ask each and every one of you to join me in this critical period to protect our families, our communities, and our country. Sitaki niseme zaidi, lakini kwa kuongeza machache, Wakenya wenzangu, tuko na shida. Na hii shida sio yetu, lakini ni shida ambaye tumeletewa kutoka nje, na ni shida ambaye
inakumba karibu kila taifa duniani. Sisi hapa kwetu tumeweka mikakati ya kupambana na huu ugonjwa, lakini ndio tufaulu, lazima kila mmoja wetu ashikilie pahali yeye yupo. Kuna wengi ambao wanachezea huu ugonjwa, na wenzangu, nataka niwaambie, ugonjwa huu hauna mpaka, hauchagui mdogo ama mkubwa, hauchagui tajiri ama maskini, hauchagui mtoto wala mzee. Sisi wote tuko hatarini, na ndipo tuwasema ni jukumu la kila Mkenya kujikinga, kukinga wenzake, kukinga familia yake, na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba hii jangwa imetuacha bila kuumiza au kumaliza Wakenya wengi zaidi. Sisi zote twajionea yale ambao yamefanyika katika mataifa makubwa na tajiri mara 20 kuliko sisi. Mataifa ambao sasa kwa sababu hawakuchukua hatua mapema, sasa wazika wananchi wao katika mass graves kila pahali. Wenzetu, tusifike hapo. Wenzetu, tutii sheria ambazo zimewekwa haswa na Wizara ya Afya. Pahali ambapo tupo sisi kama serikali, hatuna haja yeyote ya kunyanyasa Mkenya yeyote. Yale ambaye twafanya ni kuhakikisha ya kwamba tumelinda maisha ya Wakenya. Kwa ukweli, huu ugonjwa pia umesababisha uchumi wa taifa letu na uchumi wa dunia mzima kuzoroteka. Wengi wamepoteza makazi yao katika mahoteli na kwingine kwa sababu ya huu ugonjwa. Na sisi tutaendelea kujaribu kuona kwa muda huu wa hatari tutaweza tusaidiane kwa njia gani, lakini kuvunja sheria haitatusaidia. Lakini kwa kutupiana maneno haitasaidia. Hii ugonjwa yatuhitaji sisi wote tuje pamoja, tupange pamoja, tushirikiane pamoja, Kenya iwe kitu kimoja, tupambane na hii jangwa, alafu pamoja tushirikiane, turudishe uchumi wetu na tuweze kusonga mbele kama taifa. Kwa hivyo mimi naomba kila Mkenya, tafadhali shika doria pahali ulipo. Na kwa wale wachache ambao wanachukulia ugonjwa huu kama mchezo, mimi ningependa kuwaonya, tusiwe ni sisi ambao tutaletea taabu wengine, na wale ambao watapatikana wakivunja sheria tutawachukulia hatua kali kabisa. Lakini pia tukifanya hivyo, twaendelea kushukuru maofisa wetu ambao wanafanya kazi usiku na mchana ya kutulinda. Yangu ni kuwauliza tuendelee na tujaribu sana kuhakikisha ya kwamba tuatii na tuhakikisha ya kwamba Wakenya wanatii sheria, lakini pia tufanye kazi yetu kwa njia ya huruma. Tusinyanyase Wakenya wenzetu, tuwaongeleshe ndio waweze kutii bila kuwaumiza, kwa sababu sio haki kuumiza Mkenya mwenzako. Muongeleshe na umwambie
hatari ambaye anajiweka yeye mwenyewe na ile ambaye anaweka kwa wenzake. Sitaki ninene zaidi kulipo hapo. Yangu ni kuhakikishia kama serikali ya kwamba tutaendelea kufanya lote tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba tumeokoa maisha ya wananchi wetu, lakini pia twaendelea na mikakati yetu ya kupanga vile taifa letu tutaweza turudishe uchumi na makazi kwa wananchi wetu, na ndio dunia iweze kurudi pahali ilipokuwa mbele ya huu ugonjwa kutupata. Mimi nasema Mungu awabariki nyote, Mungu awalinde. Tuendelee kuombea taifa letu, tuendelee kuombea wale ambao ni wagonjwa na wale ambao wanashikilia doria katika mahospitali na kwingine, na mimi sina shaka tukiongozwa na Mwenyezi Mungu tutapata ushindi kwa hii jangwa ambayo imetukumba kwa sasa. Asanteni sana, Mungu awabariki tena. Thank you. Okay. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kutoka ikulu ya Nairobi akitoa ripoti ya visa zaidi ambavyo vimeweza kuripotiwa vya corona, na kufikia sasa Kenya imeweza kuripoti visa vingine 9 zaidi na kufikisha idadi ya visa 234 humu nchini. Ikumbukwe ya kwamba jana kulikuwa na visa 225, 9 vimeongezeka 234 kwa sasa. Na mpenzi mtazamaji, idadi ya wale ambao wameweza kuaga kufikia sasa ni watu 11, hivyo kumaanisha chini ya masaa 24 ambayo yameweza kupita mtu mmoja ameaga dunia na kufikisha idadi ya watu 11 ambao wameweza kuangamizwa na virusi hivi vibaya zaidi vya corona. Vile vile mpenzi mtazamaji, wale ambao wameweza kupona kutokana na virusi hivi ni watu 53, na kufikia sasa wameweza kuruhusiwa mpenzi mtazamaji kuelekea nyumbani na kutangamana na jamii. Na kwa faida yako mpenzi mtazamaji, wapo utapatikana na makali haya ama virusi hivi vya corona, unatengwa, unapelekwa katika sehemu maalum ambayo ni karantini, unatengwa kwa muda wa siku 14, unafanyiwa vipimo, na ukizidi kupata nafuu unaruhusiwa kwenda nyumbani, na inasemekana kwa sasa uko sawa kabisa kutangamana na wale wengine. Vile vile mpenzi mtazamaji, kutokana na hotuba hiyo ya rais, shilingi bilioni 8.5 zimeweza kutengwa ili kuweza kuwasaidia wale ambao ni wakongwe. Ikumbukwe ya kwamba hapo awali ilikuwa inasemekana kwamba wale ambao ni wakongwe wako kwenye hatari zaidi ya kuweza kuambukizwa virusi hivi vya corona, na vile vile imeweza kubainika wazi kuwa virusi hivi havichagui wala kubagua umri, havichagui wewe ni rika lipi. Virusi hivi ni hatari zaidi na vimeweza kutangazwa kama janga la kimataifa. Vile vile mpenzi mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta ameweza kushukuru idara mbalimbali, ameweza kushukuru wahudumu wa afya kwa juhudi zao za kuhakikisha kwamba virusi hivi vinadhibitiwa haraka iwezekanavyo, na vile vile wale ambao ni maafisa wa usalama ambao wanazidi kuhakikisha sheria inafuatwa wameweza pongezwa kwa juhudi zao. Na vile vile kwa kugusia tu, rais ameweza kusema kwamba wakati wanapotekeleza shughuli hizo pia wasitumie nguvu zaidi ili kuweza kuumiza wale wananchi ambao wanawahudumia. Vile vile Rais Uhuru Kenyatta ameweza kushukuru baraza la magavana ama ukipenda kaunti zote kwa kuweza kuweka juhudi za kuhakikisha kwamba juhudi kwenye kaunti zinatekelezwa ili kuhakikisha virusi hivi havisambai tena. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, na bila kusahau amesema ya kwamba ni jukumu langu na vile vile lako kuweza kuhakikisha kwamba tunakabiliana na virusi hivi. Maagizo yamewekwa, tunawe mikono, tuhakikishe ile sehemu ya kujitenga, na vile vile kuweza nafasi ya mtagusano ni mita 1.5. Hivyo basi ni jukumu langu na lako kuhakikisha virusi hivi vinatokomezwa. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufika hapo tunachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi katika kipindi hiki ama taarifa hizi za Shina la Upeo ambazo zinakujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Hivyo basi ganda nasi, tutakuwa tunarejea tukujuze zaidi ambayo yanaendelea kujiri katika taifa letu tukufu la Kenya.
Want to grow your business? You can simply do so on our 24-hour nationwide TV station. Email us on ads@tv47.co.ke. Or simply call us on 0748 205 604. 0748 205 604. Talk to us today, because the growth of your business is our business, right here on TV47. Mpenzi mtazamaji, natumai tena ubuheri wa afya. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Shina la Upeo. Wakwetu ananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo. Tuendelee kukupa taarifa, na ni kuwa huku zikiwa zimesalia siku 3 kabla ya kuanza kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, viongozi wa Kiislamu kutoka kaunti ya Uasin Gishu wameiomba serikali kuongeza muda wa marufuku kutoka nje hadi saa 3 ili kuweza kuwaruhusu kutangamana na kuweza kushiriki na wale ambao ni marafiki zao. Yala maisha imekuwa ni ngumu tangu COVID-19 kuanza. Wakizungumza katika msikiti wa Jamia mjini Eldoret, Imamu Mohamed Hussein na Sheikh Abubakar Bini walisema Waislamu wengi huanza kufuturu saa 1, na wale ambao hawana cha kufungulia mfungo huenda wakahangaishwa na maafisa wa usalama iwapo watapatikana njiani wakitoka kufuturu kwa wahisani. Kuna Waislamu wengi sana ambao huwa wanafuturu nje ya manyumba zao kwa sababu hawana chakula, wanaenda kwa familia na marafiki ili wafuturu, na wakiwa katika hali ya kutufuturu huenda muda wa kafyu kuanza ikaingia. Kwa hivyo pia ningependa kuomba serikali yetu ya Kenya iweze kuangalia pia muda, iweze kuongeza kidogo muda ambayo kwamba kafyu inaanza, badala ya saa 1 watuwekee saa 3 ili hao waweze kufuturu kwa sehemu ambao wanafuturu, warudi kwa nyumba zao. Wakati huo huo, waliwaonya wanasiasa dhidi ya matamshi ya chuki na badala yake kuwataka washirikiane na Wakenya kupambana na janga la COVID-19. Kwa hakika wanasiasa walikuwa wamenyamaza Corona ilipoanza. Juzi Jubilee wanafanya mambo yao, imezua na matusi. Namsikia mmoja leo asubuhi anatoa matusi makali. Tutamuomba vipi Mwenyezi Mungu, na sharti ya kuomba lazima utoe toba. Sasa kabla hujaweka toba unatoa matusi, Mwenyezi Mungu hawezi kutukubalia. Kwa hivyo tungeambia wanasiasa kama walivyokuwa wamekuwa kimya karibu mwezi mmoja, waendelee wawe kimya mpaka Mwenyezi Mungu akubali toba letu hili na atuondoshee ugonjwa wetu. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Shukran sana mwandishi wetu Calvin Chitwa. Sasa tunatoka Uasin Gishu tunaelekea Homa Bay, na ni kuwa vita dhidi ya virusi vya corona vikiendelea na kushika kasi, mwakilishi wa kina mama kaunti ya Homa Bay ameanzisha kampeni ya kutoa barakoa kwa wakazi na vile mashirika mbalimbali yakiungana. Kamishna wa kaunti hiyo David Kipkemei amewarai wafadhili kujitokeza na kusaidia jamii, haswa wakati taifa linaendelea kupambana na virusi vya COVID-19. We have electric machines we can witness, and we have the fabrics. The fabrics that we have is that one. This is qualified. When we are making our face masks, the face masks that we are making is this one here. It has 3 layers. We are going to be very transparent
and the committee will be very open, even to the donors, because we are going to have a very detailed distribution list and a very comprehensive way of distributing these items and others also which are going to come. Na mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka Homa Bay tunaelekea Busia, na ni kwa mwalimu mmoja wa dini katika kanisa Katoliki kutoka kaunti ndogo ya Nambale, kaunti ya Busia, amejitolea kuweza kuwapa wakazi wa Kwangamor msaada wa viazi vitamu ili wajikimu wakati huu wa janga la corona. Alfred Etiang ambaye ni katekist wa kanisa Katoliki la pamoja na mkewe Julian Anyango walikuwa wakitumia viazi hivyo kutengeneza aina mbalimbali ya vyakula, lakini biashara yao ikaathirika, na sasa wameamua kuweza kuwafaa wakazi wa eneo hilo. Kuna gunia tuko nayo. Niko na gunia pia nini mbebe tu. Hapo iko sana. Pia kwa wakati huu tulikuwa tunatarajia tukaweze kuitoa na kujaribu kuisambaza nje. Lakini sasa unaona soko imebaniwa. Hakuna mahali penye wanaweza kuipeleka. Na sasa huwezi kwenda nayo mahali popote. So ndio ukaona kwamba badala ya kuharibikia yote kwa shamba hapa au kuilimia chini, wacha tukapatie wananchi. Wajalipisha sisi pesa yote. Walisema sisi tukuje tuchimbe, wananchi tukule. Hasa sisi vile corona endelea hivi, sisi pia tuwezi kupata mahali tunapata. Sasa tumepata hapa tugawia leo tu. Mpenzi mtazamaji, ni dakika 28 ambazo zimeweza kukatika baada ya saa 10 juu ya alama. Hivyo basi kufikia hapo sina la ziada, lakini taarifa hizi na zingine nyingi tu utaweza kuzipata itakapotimu mwendo wa saa 1 kwa kina zaidi. Hivyo basi zidi kutazama TV47, kutazama vipindi vyetu, kwa sababu vipindi hivi vinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Liz Mutuku atakuwa anakujia mwendo wa saa 1 kwa taarifa zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anaitwa Anne Wairemo, wa kwetu ananiita Joashua Nsare. Uendelee kuwa na utazamaji mwema usiokuwa na bugdha. Kwaheri kwa sasa.